Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 FM Ibadan. Good afternoon. Here is Newsline, read by Elizabeth Awoku, live from Melody FM studios here in the United Kingdom. First, let's check out the headlines. Federal government set 12-year new minimum age for JSS1 admission. Oyo State government outlaws Sunday trading at Bola Ige Market. On entertainment news, popular singer Hamisu Breaker, TikToker G-Fresh sentenced to prison for naira abuse. And on business news, federal government mandates GPS coordinate for projects above 150 million naira. And on the foreign scene, Philippines top court blocks impeachment bid against Sara Duterte. And on sport news, President Tinubu approves full allowances, bonuses for Super Falcons ahead of WAFCON final. Here is the news in detail, starting with entertainment stories. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has arraigned both popular singer Hamisu Breaker and TikToker star Abubakar Ibrahim before the Federal High Court presided over by Justice Saleh Musa Shuaibu on charges of abuse of naira in Kano State. After the charges were read, both Hamisu Breaker and G-Fresh pleaded guilty. The court then sentenced them to 5 months imprisonment or a fine of 200,000 naira. Breaker was found guilty of spraying 200 naira denomination notes totaling 30,000 naira at a party in Hadejia, Jigawa State. And straight to local news. A new policy document on non-state schools launched by the Federal Ministry of Education last week has pegged the entry age for pupils seeking admission into junior secondary schools after completing 6 years of primary education at 12. Non-state schools, also referred to as independent or private schools or non-government schools, are educational institutions not managed by the government. They are typically financed by tuition payments as well as donations from individuals, businesses, communities, faith-based organizations, and foundations. According to the policy document, non-state schools are increasingly playing a major role in education provision in the country, despite variations in the quality of education being offered across the categories of schools. The Ministry of Foreign Affairs says it has made contact with the stranded Nigerians in the Central African Republic. The ministry spokesman, Mr. Kimiebi Ebiefa in Abuja, said he came against backdrop of a trending video about stranded Nigerian nationals in Bambara region of the country. The Ministry of Foreign Affairs wishes to inform the public that the affected Nigerians have been contacted by the hardworking officials of the mission in the Central African Republic. The workers were reported in the video to have been abandoned by the employers of facilitators within the region, that is about 850 kilometers from the capital, Bangui. And in another story, in a bid to check rising insecurity in Oyo State, the Oyo State government has banned Sunday trading at the Bola Ige International Business Complex, popularly known as Baggy Market in Ibadan, the state capital. The Commissioner for Investment, Trade, Cooperatives and Industry, Mr. Adeni Adebisi, while announcing the enforcement, said the ban will curb rising insecurity and restore order at the market. He added that the enforcement will take effect from Sunday, July 27, 2025. The Commissioner explained that criminal elements were increasingly exploiting the less crowded Sunday environment
to perpetrate unlawful activities, saying this prompted renewed engagement with the market leadership after the government decided to formalize the ban and put enforcement measures in place. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Please stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderon Street, Bodewa Simi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. With Melody. Melody 100.7 FM. Welcome back. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM. Many thanks for being with us, and straight to business news. The federal government has mandated that all ministries, departments, and agencies indicate the global positioning system coordinate for all capital projects valued at 115 million naira and above in their 2025 expenditure submissions. The directive contained in the official implementation guidelines for the 2025 Appropriation Act aims to improve transparency and accountability in the execution of capital projects nationwide. According to the new guideline issued by the Budget Office of the Federation, the requirement will apply to all MDAs submitting the monthly expenditure plans to both the Budget Office and the Office of the Accountant General of the Federation. And on the foreign scene, the Philippine Supreme Court has blocked an impeachment trial against Sara Duterte, marking a victory for the country's vice president. The lower house of the Philippine Parliament had voted to impeach Duterte in February after she was accused of misusing public funds and threatening to kill President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. But a court spokesperson told the media that the impeachment vote violated a constitutional ban on having multiple impeachment proceedings in a year. The court said it was not absolving Duterte of the charges she faces, but the ruling means she has been granted a reprieve from possible ousting at least until February 2026. And finally, on sporting news today, President Bola Tinubu has approved the full payment of allowances and match bonuses for the Super Falcons ahead of the final match against Morocco and the 2025 Women's Africa Cup of Nations WAFCON. The chairman of the National Sport Commission, Malam Shehu Dika, made the announcement while speaking with the media in Abuja. He also confirmed that all entitlements up to and including the final on July 26 had been disbursed for immediate payment to players, coaches, and officials. Malam Dika described the gesture as policy in motion and a demonstration of a renewed commitment to Nigerian athletes under Tinubu's leadership. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights.
Federal government set 12-year new minimum age for JSS1 admission. Oyo State government outlaws Sunday trading as Bola Ige market. Popular singer Hamisu Breka TikToker G Fresh sentenced to prison for naira abuse. Federal government mandates GPS coordinate for projects above 150 million naira. Philippines top court blocks impeachment bid against Sara Duterte. And President Tinubu approves full allowances bonuses for Super Falcons ahead of WAFCON final. And we've come to the end of Newsline on Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi, edited by Timothy Febrema. I am Elizabeth Woku. Do stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon, many thanks for listening and happy weekend. Melody FM 100.7. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn kan ní tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn ló dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM. Eyitayo Olúṣọlá ni oníròyìn. Ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti sọ pé akẹ́kọ̀ọ́ tí yóò bá wọ kíláàsì kìíní nílé ìwé girama tí í ṣe JSS1 gbọ́dọ̀ pé ọmọ ọdún 12. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi òfin de ọjà títà ní ọjà Bọ́lá Ìgè lọ́jọ́ Sunday. Gbajúgbajà olórin Hamisu Breka àti gbajúgbajà tí ó ń lo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok Gfresh ó ní wọ́n ti sọ sẹ́wọ̀n báyìí wípé wọ́n ṣe náírà ilẹ̀ wa báṣubàṣu. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè. Ilé ẹjọ́ kan ní orílẹ̀-èdè Philippines ó náà ni wọ́n ti gbégi dínà yíyọ Sara Duterte. Lẹ́ka ìròyìn eré ìdárayá, ààrẹ Tinubu ti fọwọ́ sí pé kí wọ́n san gbogbo àjẹmọ́nú fún àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ṣáájú ìdíje tí yóò jẹ́ ìfẹsẹ̀gbárí ti WAF Cup èyí tí ó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ tí ó ń gbógun ti ṣíṣe owó ìlú kùmọ̀ lóde wa Nàìjíríà ó ní àjọ EFCC òun náà ni wọ́n ti wọ́ gbajúgbajà olórin Hamisu Breka àti gbajúgbajà tó ń lo ìkànnì TikTok Abubakar Ibrahim lọ sí iwájú ilé ẹjọ́ tí ó ga jù lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n sì sọ yìí pé àwọn méjèèjì yìí ó ní wọ́n jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n wípé wọ́n ṣe náírà ilẹ̀ wa kùmọ̀kùmọ̀. Adájọ́ sọ yìí pé nínú kí wọ́n lọ sí ẹ̀wọ̀n oṣù 5 àbí kí wọ́n sanwó ìtanràn tí í ṣe 1,200 náírà. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà
ó ní wọ́n ti sọ wípé ó ti di dandan kí akẹ́kọ̀ọ́ tí yóò bá wọ kíláàsì kínní nílé ìwé girama gbọ́dọ̀ pé ọdún 12 báyìí kó tó di pé irú akẹ́kọ̀ọ́ náà ó wọlé. Wọ́n ní òfin yìí òun náà ni ó de àwọn iléèwé tí kìí ṣe iléèwé ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá wọ iléèwé girama lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ní òfin ti dè báyìí ó wípé dandan òun náà ni kí wọ́n pé ọdún 12 kó tó di wípé wọ́n gbà wọ́n sí iléèwé girama ní orílẹ̀‐èdè yìí. Iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó ní wọ́n ti sọ wípé àwọn ṣa gbogbo ipá àwọn láti rí dájú pé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n á sí orílẹ̀‐èdè tó wà ní àárín gbùngbùn ilẹ̀ adúláwọ̀ òun náà ni wọ́n yọ kúrò nínú àhámọ́. Ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Kìmẹ́bí Ìbífà òní ó sọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá tí ó sì sọ yìí pé iléeṣẹ́ tí ó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òní wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ láti rí dájú pé wọ́n yọ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n á sí orílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Lójúnà àti rí pé ètò ààbò rẹ́sẹ̀ walẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n ti fi òfin de ọjà títà ní inú ọjà Bọ́lá Ìgè lọ́jọ́ Sunday. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ, kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ ìdókòwò àti káràkátà ní ìpínlẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Adéníyì Adébísí òní ó kéde bẹ́ẹ̀ lásìkò ìgbà tí ó ń fi ìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ, kọmíṣánná náà ṣàlàyé pé wọ́n ti ṣe àkíyèsí pé torí pé àwọn èèyàn kì í pọ̀ nínú ọjà náà lọ́jọ́ Sunday, àwọn ẹni ibi sábà máa ń ṣiṣẹ́ tó sì jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bá lògbàdì wọn òun náà ni wọ́n máa ń kérora tí kò sì sí ọlọ́pàá àbí ẹnìkankan tí yóò mú àwọn èèyàn yìí. Wọ́n ní òfin yìí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti ọjọ́ 27 oṣù keje ọdún 2025. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM. rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kówó yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ̀dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ṣọ́. Melody FM Báṣọ̀run Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú ní ìkànnì Melody 100.7 FM. Ilé-ẹjọ́ tó ga jù ní orílẹ̀-èdè Philippines òun náà ni wọ́n ti gbégi dínà yíyọ Sara Duterte, ẹni tí ó jẹ́ igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè náà. Wọ́n ní gbígbégi dínà yíyọ rẹ̀ yìí òun náà ni ó jẹ́ ìṣẹ́gun fún igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ilé aṣòfin kejì lórílẹ̀-èdè Philippines òun náà ni wọ́n dìbò láti sọ wípé kí wọ́n yọ igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀hún nínú oṣù kejì, àmọ́ tí ó jẹ́ pé ilé-ẹjọ́ dá wọn lọ́wọ́ kọ́ láti gbé irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn òun náà ni wọ́n ní ó fẹ́ pa ààrẹ Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
àmọ́ ẹni tí ó jẹ́ agbẹnusọ fún ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè náà inú Supreme Court ó ní ó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìgbésẹ̀ ọ̀hún tí ó sì sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ èyí tí ilé ẹjọ́ fi gbégi dínà ìgbésẹ̀ náà òun náà ní wípé oríṣiríṣi ẹ̀sùn ó ní ó ti wáyé lórí ìyọninípò náà èyí tí ó sì tako òfin orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti fi ọwọ́ sí pé kí wọ́n san gbogbo owó àjẹmọ́nú tí wọ́n jẹ àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ṣáájú ìdíje tí ó wáyé pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Morocco ní ọ̀la lára ìdíje tí ó ń lọ lọ́wọ́ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń wáyé láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin nílẹ̀ adúláwọ̀ ìtààmú sí WAFCON. Ẹni tí ó jẹ́ alága àjọ tí ó mójútó eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè yìí Malam Shehu Dikko òun ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìgbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ papọ̀ ní ìlú Àbújá. Ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé gbogbo owó tí wọ́n ti jẹ wọ́n títí wọ èyí tí wọ́n jẹ wọ́n tó bá di ọ̀la ọjọ́ 26 ó ní wọ́n ti san fún wọn báyìí o. Malam Dikko ó ṣe àpèjúwe ọwọ́ rẹ̀ náà láti ọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ara ohun tí wọ́n rí bí ìrètí ọ̀tun fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn tòsán wá sópin ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé ó ti di dandan kí akẹ́kọ̀ọ́ tí yóò bá wọ kíláàsì kínní nílé ìwé girama gbọ́dọ̀ pé ọdún 12. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi òfin de ọjà títà lọ́jọ́ Sunday nínú ọjà Bọ́lá Ìgè. Gbajúgbajà olórin Hamisu Breaker àti gbajúgbajà tí ó lo ìkànnì TikTok Gfresh ó ní wọ́n ti sọ sẹ́wọ̀n wípé wọ́n ṣe owó náírà kùmọ̀kùmọ̀. Ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè Philippines wọ́n ti gbégi dínà yíyọ Sara Duterte. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní ni kò ní jù báyìí lọ. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Tèmítọ́pẹ́ Brahma ni olóòtú ìròyìn. Eyitayo Olúṣọlá ló ti ń ròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM.